Good morning, students. Myself, Dr. Yogesh Pathinge, Assistant Professor in Commerce, GS College of Commerce, Varda. In today's lecture, we are going to discuss about aims and objectives of SARC. SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation. That is a long form of SARC. खूपदा आपण SARCचं नाव ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. एक साऊथ एशियन कंट्रीज ज्या आहेत त्यांनी मिळून एक संघटना स्थापन केलेली, एक ऑर्गनायझेशन स्थापन केलेलं आहे की ज्याचं एक नाव आहे सार्क. जसं आपण मागच्या लेक्चरमध्ये रिजनल इंटिग्रेशन याबद्दल अभ्यास केला. दिस इज वन टाईप ऑफ रिजनल इंटिग्रेशन की एक जॉग्राफिकल लोकेशनचं साधर्म्य असलेल्या असे काही देश आहेत की ज्यांच्या जॉग्राफिकल लोकेशन म्हणा किंवा ज्यांच्या बाउंड्रीज एकत्रित आहेत किंवा ते एका जॉग्राफिकल लोकेशनचं प्रतिनिधित्व करतात, असे देश एकत्रित मिळून जेव्हा एक रिजनल इंटिग्रेशन स्थापन होतं, ते रिजनल इंटिग्रेशन इज दिस SARC. In today's lecture, we are going to discuss about aims and objectives of SARC. Why SARC is being established, what are the objectives, what are the aims of SARC, why it should be there. So these things we have to discuss in this particular topic. The first one is to promote and strengthen the collective self-reliance among the countries of South Asia. We are talking about SARC, and SARC have the nations which are the part of South Asia. So एक साऊथ एशियामधले जे काही देश आहेत त्या देशांनी एकत्रितपणे येऊन त्यांचा बिझनेस करावा. ते शुड कम फॉरवर्ड टू डू देअर बिझनेस. दे शुड बी सेल्फ रिलायंट. दे शुडंट डिपेंड टू मच ऑन अमेरिकन, चायनीज और व्हॉट कॅन से युरोपियन कंपनीज. त्या उद्देशाला पकडून, त्या उद्देशाला धरून सार्कची एक स्थापना केली गेली. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, दॅट टू प्रमोट अँड स्ट्रेंथन द कलेक्टिव्ह सेल्फ रिलायन्स. म्हणजे एकत्रितपणे येऊन आपले जे उद्योग आहेत, आपले जे प्रॉडक्ट आहेत, आपल्या ज्या कंपनीज आहेत त्यांना प्रमोट करणे, त्यांना मदत करणे, त्यांचा विकास कसा होईल, त्या सशक्त कशा होतील या दृष्टिकोनातून पाहणे, त्यासाठी या ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली गेली. अँड ॲक्च्युअली इट इज वर्क व्हेरी वेल इन पास्ट, बट ओके देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स, political problems, and then there is a problem, for example the problem between India and Pakistan, which who are actually very active participants of SARC. Nepal is there. We have the problems about the political, what we can say, the political problems are there. Then geographical problems are there, problems related to the boundary marcation. So these are the problems, but again the business is a separate thing. This is a separate thing. Okay, these things will impact the business, but again we can say that business should be always kept apart from the emotions, from these things which are not that much what we can say consistent, because political infrastructure always get changed. The people who are representing your nation always get changed, but business is always there. So this is another thing that we are in the discussion. But again, the first objective and aim of the SARC is to promote and strengthen the collective self-reliance among the countries of South Asia. The second point is to contribute to develop mutual trust of one another's problem. Every nation have their own problems, internal problems. Internal problems. There are a lot of internal problems of every nation. The problems that political problems, then the problem needs to infrastructure, problem needs with problem related to infrastructure, problem related with education, poverty. A lot of problems are there. So you can solve each other's problem with the help of these type of regional integrations. मग देशामध्ये असलेली अंतर्गत गरिबी म्हणा, इन्फ्रास्ट्रक्चरची परिपूर्णता नसणे, त्यानंतर समजा आपण एक पाहतोय की कोरोनाच्या काळामध्ये यावर मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲक्च्युली त्याचे काय म्हणू शकतो आपल्याला एक अपरिपूर्णता किंवा एक त्याच्यामध्ये असलेली कमी आपल्याला प्रकर्षाने जाणवली. सो इन फ्युचर वी कॅन स्ट्रेंथन दिस पर्टिक्युलर सेक्टर. एखाद्या असा देश की जो त्या क्षेत्रामध्ये अत्यंत प्रगती त्यांनी केलेली आहे की त्या देशाची मदत घेऊन मग तुम्ही तुमच्या देशाचं वैद्यकीय क्षेत्र अजून सशक्त
करू शकता. सो यू कॅन सॉल्व ईच अनदर्स प्रॉब्लेम, वन अनदर्स प्रॉब्लेम, डेव्हलप म्युच्युअल ट्रस्ट बिटवीन दीज नेशन्स विथ द हेल्प ऑफ दीज टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन्स. जसं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कसा असतो, बचत गट, की ज्यामध्ये व्यक्ती एकत्रित येतात, एकमेकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतात, ग्रुपच्या मदतीने एकमेकाला मदत करून किंवा त्या ग्रुपने एखाद्याला मदत करून. सेम थिंग्स अप्लाइज टू दिस टाइप ऑफ रिजनल इंटिग्रेशन्स वेअर एव्हरीवन कॉन्ट्रीब्यूट टू दॅट पर्टिक्युलर रिजनल इंटिग्रेशन where they think they are best, where they think they are very much good in comparison to other nations. So this thing is applicable to this type of regional integration. हे दुसरं एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की एकमेकाची मदत करणे, एकमेकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे, and they should have a mutual understanding between these two nations, between among these nations. So this is the second point. तिसऱ्या पॉइंटकडे वळूया. Third point, to promote active collaboration and mutual assistance in economic, social, cultural, technical and scientific fields. There are different what we can say, different sectors, different parts of the economy. It have a economic phase, it have a social phase, cultural phase, technical phase, scientific things are there. तर या सर्व क्षेत्रांमध्ये, कारण प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये काम करणारे वेगवेगळे बिझनेसेस आहेत, वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत, प्रत्येक क्षेत्राची एक वेगळी गुंतवणूक आहे, ओळख आहे, have a separate identity, needs separate investments, different investments, have a different investment criteria, different investment patterns. So, and if you want to develop a GDP, if you want to develop that nation, then it should be a all-around development. It should be a sustainable development. It shouldn't like that की तुमचं फक्त एक सेक्टर डेव्हलप होतो आहे, बाकीच्या सेक्टरमध्ये डेव्हलपमेंट दिसत नाही आहे. जे विकसित राष्ट्र आहेत, त्या विकसित राष्ट्रांमध्ये तुम्ही कुठलंही क्षेत्र निवडा, त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये डेव्हलपमेंट झालेली आहे. मग ते सामाजिकदृष्ट्या म्हणा, तुम्ही राजकीयदृष्ट्या म्हणू शकता, सांस्कृतिकदृष्ट्या म्हणू शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर घ्या, मेडिकल घ्या, शिक्षण घ्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला तिथं डेव्हलपमेंट दिसेल. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे डेव्हलपमेंट होण्यासाठी मग त्या क्षेत्रात जर एखादा देश अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करत असेल तर त्यांची मदत घेऊन तुम्ही तुमच्या देशामध्ये विकास घडवून आणू शकता. This thing is possible with the help of this type of regional integration. So this is the third point. The fourth point is to strengthen cooperation with other developing countries. एक ग्रुप म्हणून तुम्ही बाकीच्या डेव्हलपिंग नेशन्सची मदत घेऊ शकता. ॲज अ सार्क यू कॅन कोऑर्डिनेट विथ युरोपियन नेशन्स, यू कॅन कोऑर्डिनेट विथ ओपेक कंट्रीज, यू कॅन कोऑर्डिनेट विथ American countries, SAFTA and NAFTA. They have their own regional integrations, and त्यांच्या मदतीने मग एक रिजनल इंटिग्रेशन दुसऱ्या रिजनल इंटिग्रेशन सोबत एक बिझनेस पॅक्ट बनवून, एक ट्रिटी बनवून त्या पद्धतीने काम करू शकतो. These things happens with the help of these type of regional integrations. The fifth point is to strengthen cooperation among themselves in international forum on matters of common interest. मग साऊथ ईस्ट एशियन मधले जे नेशन्स आहेत किंवा सार्क मधले जे नेशन्स आहेत, अँड द प्रॉब्लेम्स दिस नेशन्स आर फेसिंग, मे बी द पॉलिटिकल प्रॉब्लेम्स, मे बी द प्रॉब्लेम फ्रॉम वन पर्टिक्युलर कंट्री, तर ते प्रॉब्लेम्स घेऊन ते एक आंतरराष्ट्रीय पटलावर ते स्वतःचे प्रॉब्लेम्स घेऊन त्याचं प्रतिनिधित्व करू शकतात. दे कॅन गो टू द युनायटेड नेशन्स, दे कॅन गो टू इंटरनॅशनल कोर्ट, they can go to another international forum where they can represent these nations. SAARC can represent these nations. तर मग एकमेकांचा सहयोग जर झाला तर एक देश जेव्हा लढतो नक्कीच तो कमजोर पडतो. पण एवढे सर्व देश मिळून स्वतःची बाजू एखाद्या इंटरनॅशनल फोरमकडे मांडतात, युनायटेड नेशन्सकडे मांडतात, संयुक्त राष्ट्राकडे मांडतात, तर ती बाजू एक भक्कम बनते. कारण त्याच्यामध्ये एक देश नसताना खूप सारे देश इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात. लॉट ऑफ कंट्रीज गेट इन्व्हॉल्व्ड इन दॅट पर्टिक्युलर फाईट अगेन्स्ट एनी पॉईंट. दॅट थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू आर वर्किंग ॲज अ ग्रुप, वेन यू आर वर्किंग ॲज अ रिजनल इंटिग्रेशन. म्हणून पाचवा मुद्दा जो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतो आहे त्याचा अर्थच तो आहे की जेव्हा सर्व मिळून एकत्रित काम करतात, वेन दे कम टुगेदर, then they can strengthen their own point and they can easily represent their point at international forum on matters of common interest. नंतरचा जो मुद्दा आहे तो पुढच्या स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळेल. To cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes. We are talking about SAARC. SAARC have some aims and objectives. Again,
SAARC can coordinate with similar regional integrations where they have own same set of aims and objectives. Like European Union is there, they are working for their own geographical location. SAFTA is there, NAFTA is there, Gulf countries, OPEC countries are there. Then these type of regional integrations have common set of aims and objectives. So uh, if India is coordinating with European nation country, that thing will be a different one. That will be a nation to nation. But again, when SAARC is coordinating with or collaborating with European Union, that will have a weight because India can take advantage of European nations, European Union countries with the help of SAARC. सो जेव्हा अशा रिजनल इंटिग्रेशन्स एकत्रितपणे एकमेकाच्या मदतीने काम करतात की ज्यांचे उद्दिष्ट किंवा ज्यांचे ध्येय हे सारखे असतात, नक्कीच मग ते जे सदस्य देश असतात त्यांना त्यांचा फायदा होतो. सो दिस इज द 6th point where we can say that to cooperate with international and regional organizations with the similar aims and purposes, this is also one of the benefit of these type of regional integrations. Particularly we are talking about a SAARC. सो दिस इज ॲक्च्युली द 6th point. तर आपण असे हे 6 मुद्दे इथे पाहिलेले आहेत की ज्यामध्ये वी हॅड टॉक्ड अबाउट एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सार्क. याला थोडं समराईज जर आपल्याला करायचं म्हटलं की सार्क अशी एक संघटना आहे की ज्यामध्ये साऊथ ईस्ट एशियन जे आहेत किंवा साऊथ एशियन जे देश आहेत, साऊथ ईस्ट एशियन म्हटल्यापेक्षा साऊथ एशियन देश जे आहेत की दक्षिण आशियामधले, की त्यांनी मिळून एक ही संघटना स्थापन केलेली आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आपले अंतर्गत प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यासोबतच एक आपले जे काही प्रॉब्लेम्स असतील सर्वांचे मिळून त्यांना एक इंटरनॅशनल फोरमवर घेऊन जाण्याचा ते प्रयत्न करतात. एक सशक्त रिजनल इंटिग्रेशन बनवून आपल्या देशाचा किंवा सदस्य देशांचा कसा काही त्यामधून फायदा करता येईल ते पाहण्याचा प्रयत्न सार्कच्या माध्यमातून केला जातो. सार्कला आपण एक यशस्वी रिजनल इंटिग्रेशन म्हणू शकतो. कुठल्याही संघटनेमध्ये चढ उतार असतातच. कधी कधी असंही जाणवायला लागले की सार्कचं अस्तित्व कदाचित संपलेलं आहे किंवा तेवढं महत्त्व त्याला मिळत नाही आहे. बट दीज आर द पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ ऑफ एनी organization, any regional integration. Same things applied with European Union. Same things applied with different regional integration across the globe. But again, SAARC is actually proved itself that it is a very active regional integration, a very good regional integration where it benefits. It provided the benefits to its member countries very well. So I hope you understand this point, aims and objectives of SAARC. Next lecture we'll move to the next point of this unit number 2. Thank you.